الكتاب اللي أنا قريته يعني لخصت شوية ومنه واللي present today اسمه Love and Respect. من الاسم باين إن هو اسمه The Love She Desires and the Respect He Needs. Okay, ده كل the idea of the book. Briefly, I will summarize what we said last time. آخر مرة اتكلمنا على ال crazy cycle. إيه ال crazy cycle? As you see here from this picture, he reacts without love and she reacts without respect. And it's a cycle. يعني it doesn't have a beginning and it doesn't have an end. Which means يعني if he reacts without love, she reacts without respect. Or she reacts with love and he reacts without respect. ما فيش حد بيبتدي وما فيش حد بينهي. كله it's a cycle. فاحنا اتكلمنا على how to recognize that we need to recognize الاحتياج ان احنا recognize ان احنا on the crazy cycle. علشان الكريزي سايكل دي لما بنتخانق ونلاقي نفسنا بنتخانق ومش عارفين احنا بنتخانق ليه، بس دايما في مشاكل ومش فاهمين ايه المشاكل دي. فأول حاجة إنه identify إن the woman as a woman her primary need or as a wife her primary need is love. يعني she needs to be loved زي ما بتشرب وبتاكل she needs love. And the man his primary need is respect. واحنا ركزنا على الريسبكت دي المره اللي فاتت اكتر عشان كانت فكره جديده علينا. يعني احنا دايما متخيلين كوايفز ان الراجل بيتحب بحب، بس هو لغه الراجل لغه الحب عند الراجل هي الريسبكت اللي هو الاحترام او التقدير. دي this is what a man needs. ربنا نفسه commanded us ان احنا to love unconditionally. برضو الترمينولوجي دي احنا عارفينها unconditional love، نحب بلا نهاية when regardless حد ما بيحبكش you still have to love. بس في نفس الوقت برضو يعني ربنا أمر الراجل إن هو to love his wife unconditionally، وأمر الزوجة إن هي to respect her husband unconditionally. برضو الترمينولوجي دي جديدة. to love is to respect unconditionally دي احنا مش متعودين عليها قوي. Once we learn that you will be able to control this crazy cycle. ازاي بقى نبتدي to control it او who would start to control it؟ اتكلمنا عن who would control the cycle، اللي هيدرك ان في مشكلة واللي هيدرك ان هو محتاج يوقف المشكلة دي، هو ده اول واحد اللي يبتدي. يعني هي ملهاش بداية، بس ممكن تبتدوا مع بعض لو انتوا الاتنين أدركتوا المشكلة دي مع بعض تبتدوا مع بعض. بس let's say واحد مش مدرك والتاني مدرك إن في مشكلة، اللي مدرك المشكلة ده هو اللي يبتدي. هي تبتدي تقدره unconditionally لغاية ما هو هيتعلم إن هو to love her unconditionally. لو هو اللي أدرك وهي ما أدركتش يبقى هو he starts loving her unconditionally and then she will eventually هتبتدي to respect him unconditionally. Once you recognize on the crazy cycle يعني لازم اتكلمنا برضو على الكودز. احنا ليه مش فاهمين بعض؟ ان كل واحد بيتكلم with his own language. ليه؟ basically علشان هي ست وانت راجل، او انت يعني we're different genders. فكل واحد بيحس بطريقة مختلفة، كل واحد بيreact بطريقة مختلفة. in the book he called it's a code. فلما تلاقيها مثلا متضايقة انت ما تاخدش الموضوع شخصي ان هي متضايقه منك مثلا، او لا هي متضايقه علشان هي حاسه ان هي مش loved. والعكس صحيح، لما تلاقي جوزك متضايق او بيمشي خناقه مثلا وساب البيت ومشي، هو مش معناها كده ان هو مش بيحبك، هو معناها كده ان هو بس يعني بيحاول ان هو يمينتين الريسبكت، يعني عشان هو حاسس ان هو مش متقدر او مش بيحترم. فلازم to recognize the code would control yourself from reacting in a way that is unloving to your wife and for a woman that is disrespectful to the husband. تحس ب everyone's needs. فدي basically كانت summary of the previous presentation. النهارده هنتكلم على part 2 اللي هي energizing cycle. ف there is hope لما انتوا تدركوا the point where you can control the crazy cycle, you can start jumping onto the energizing cycle. هنا the energizing cycle اللي هو we motivate each other. So her respect motivates his love and his love motivates her respect.
يعني لما هي تبتدي تعامله بتقدير وتقدره وتديله الحب اللي هو اللي محتاجه اللي هو التقدير، هو هيبتدي يتعامل معاكي بلاف وحنان وكل حاجة انت محتاجاها. فدي اسمها الانرجايزنج cycles. يبقى husbands need to learn how to love their wives women need to learn how to respect their husbands. وقلنا again it's against our nature. أنا كwoman I am made to love، فمش بطبيعتي إن أنا I can respect. الاحترام بالنسبة لي مهم بس it's not number one, it's number 2 or 3، مش priority. العكس برضو الراجل بطبعه he's made to be honored. اتكلمنا ان الجيش هيئة الارمي الرجالة بيتعاملوا على الهونر سيستم، فده طبعهم they naturally want to be honored. فانتي فاit's not his nature ان هو يبقى بيتعامل بحب او حنان، ده مش بطبعه، لازم يتعلم how to love. اهم حاجة برضو ان السايكل دي مش معناها ان احنا on it يبقى ان هي هتفضل spinning، يعني احنا we wanted to spin fast الانرجايزنج cycle ونبطئ الكريزي cycle، بس this needs constant work, it needs constant effort from both sides. You have to constantly work on it. يعني هتلاقوا نفسكم you're balancing between the cycles، بس الشطارة بقى ان انت to slow down the crazy cycle، بدل لما بتتخانقوا كل اسبوع تبقوا بتتخانقوا كل شهر، تبقوا بتتخانقوا كل 6 شهور. والانرجايزنج cycle بقى اللحظات الحلوة وان احنا بنبقى فاهمين بعض تبقى اكتر. اوكي، النهارده mainly هتبقى هنركز على ناحية how can a husband love his wife. في جزء تاني هيبقى how a wife can respect her husband، بس دي هنتكلم عليها في مرة تانية يعني. بس النهارده هنركز على how can a husband love his wife. what يعني بما معناها what does a wife need. When a woman and a man are married, they become a couple. A couple means ان انتوا بقيتوا two people connected together. And this is the key to how women view their relationships. الست الزوجة محتاجة ان هي تبقى connected. دي number one for the wife. And this is how she will feel loved. فايه هي الكونكتيفيتي؟ الكونكتيفيتي ان هي يعني عايزه يبقى في تواصل بينك وبينها. التواصل ده يعني عايزاه يبقى natural موجود. هي she naturally has this with her friends. فازاي ما يبقاش مع جوزها؟ احنا ليه كراجل انت مش قادر تعمل الكونكتيفيتي او مش سهله انك تكونكت with her؟ علشان الراجل اتكلمنا المره اللي فاتت بطبعه لما الست بتواجهه هو بيحس ان هي بتنقده، بس هو طبيعه الست ان هي بتحب تواجه عشان هي تقدر تديل بمشاعرها. يعني انا متضايقه منك مش معناها ان انا بكرهك، بس لازم اواجهك علشان افضي اللي جوايا عشان اعرف اتعامل معاك. هو ده ملخص طبيعتها. هي مش عايزه تتخانق لسبب الخناق، هي عايزه تتخانق عشان تصفى جواها عشان تعرف to move on with her. الراجل مش كده. الراجل اوقات بيحس ان الست لما بتtry to connect with him هي عايزه to control him. This is completely wrong. مشاعرك بتقول لك كده بس this is not right. اول حاجه هندي بس straight introduction على how انت في to control لما crazy cycle from spinning. اول حاجه هنقولها ان learn to trust your instruments. يعني ايه؟ بيقولوا لما الطيار بيطير الطياره بيتعلم ان هو to follow الدايركشن بتاعه لو هو upside down او right up من الانسترومنتس، مش بان هو حاسس بايه. انت لو حاسس ان انت upside down بس الانسترومنت بتقولك ان انت upright, you have to trust the instrument, don't trust your feelings. فلما هي تيجي to confront you، ده الاكزامبل ده عشان يفهمك ان انت لما تبقى هي جايه ناحيتك وجايه هتبتدي تزعق وهتبتدي to confront you ان انت ضايقتها في موقف وشكلها متعصب وجايه كده ناحيتك ومتعصبه، انت طبيعتك هتقوم رايح يعني you will react back aggressively وهتقولها اسكتي او stop انا مش عايزه اتكلم وتمشي البيت وتسيبها مثلا. بس انت في اللحظه دي يعني you have to remember ان this is the code. هي she's coming because she's crying out I need your love. She's coming to say انا عايزه اواجهك علشان انا عايزه ابقى صافيه ناحيتك او عايزه اهتمامك.
فلما هي تيجي ناحيتك كده remember the code and ignore the feelings اللي جواك and that are controlling you اللي هي she wants to control me، دي عايزة تتخانق، دي عايزة تنكد، لا يعني control those feelings and remember إن هي why is she approaching you كده because she wants your love. She wants to connect with you وهي مش حاسة إن هي connected معاك. The right thing to do is إن أنت to act against your nature. It is never natural feeling إن أنت to stop and yourself from reacting in أنت to defend yourself. It's never natural. It's something that you have to practice and it's a skill that you need to master. When you control your reaction and you actively listen to her, she will calm down and warm up and it will be much easier to talk to her. So once until you controlled your reaction, يعني وحاولت وفهمتها ان انت عايز تسمعها، في الحالة دي هي هتهدى، هي مش against you، هي all she wants is a happy life. في 6 points, 6 things that you need to learn that to help her, to help you love your wife, to help you give her need of love. أول حاجة is being close. Second حاجة being open, to be understanding, peacemaking, loyalty, and esteem. Okay? دول 6 points هنتكلم فيهم. قبل ما نبتدي برضو البوينتس دي هشرح حاجة اسمها الانفولفمنت والاندبندنس. في الجواز في natural typical marriage the wife leans towards involvement side، يعني هي عايزة she has to have you involved in everything. يعني whether حاجة كبيرة أو حاجة صغيرة هي بتحب تشاركك، ده طبيعتها إن هي تشاركك في كل حاجة. أنت بطبعك كراجل بتبقى عايز تبقى independent، لا عايز your own space، عايز تبقى لوحدك، عايز تخرج مع أصحابك، دي يعني دي أنت مش عايزها to invade your space، ده بطبع الراجل يعني. بس هي طبعا لما بتحس إن أنت you're pushing her away and you don't want to be involved، هي بتحس إن هي she's unloved and أنت بتحس إن هي when she's trying to be مش involved، يعني she's trying to make you involved إن هي she's trying to control you. It's not. هي محتاجة كده عشان تقدر تعيش زي قلنا، يعني it is a need. Her body can't function unless you're involved with her. طبعا الست أو الزوجة يعني she has a lot of emotional needs and you can never ever meet all her needs يعني. But when she's coming towards you and wanting your attention أو مثلا بتحاول يعني تبتدي حوارات معاك، she's following you around، عايزة تقعد معاك، give her that attention. لما تحس إن هي محتاجاك جنبها، اقعد جنبها، سيب الماتش الكورة اللي أنت بتتفرج عليه أو قوم واديها وقتها. لازم تعمل a very يعني a balance between how much independence وال involvement. You have to give her what she needs. في نفس الوقت برضو you don't need to feel that she's invading your space, but it needs a wise way of balancing it. ومش معناها ان انت you're getting involved معاها ان انت كده بتقلل منك، بالعكس يعني when you move towards her and you show her ان انت you want to connect with her، هي she becomes motivated وتلاقي ال energizing cycle ابتدت تلف. في مثلا ازواج بيقولوا يعني انا مش هديها، انا مش هبقى involved، ده هي مثلا هي مش بتحترمني او مش بتقدرني، انا عمري ما هبقى involved معاها الا لو هي ابتدت تديني my space او تحترم كياني او if she gives me a little respect. Never do that. That doesn't work. It never has worked and it will never work. You can never motivate your spouse to give you what you need by withholding what she really needs. If you do, you are only gonna jump تاني على crazy cycle. والcrazy cycle كانت بتقول without love she'll react without respect, and without respect you will react without love. فما تعملوش. لو انت أدركت إن هي محتاجة حب, just give her the love she needs. Don't be afraid. She doesn't want to control you. ما فيش واحدة ست عايزة to be in control. هي she just needs you to be with her. And all she's trying to do is connect. The golden rule, زي ما بنقولها, just as you want your spouse to treat you with respect, treat your spouse the way she wants to be treated with love. A great marriage happens when you face your tensions and you face your problems and in a positive way.
يعني ان احنا اوكي احنا هنتخانق وهنواجه المشكله دي وهنحلها مع بعض. we're one team. حاجه برضو نديها يعني an explanation how a woman functions and a man functions. ال personality في psychology, the personality of a woman is called expressive responsive. She has يعني معناها ايه؟ A woman is naturally expressive responsive. يعني she wants to have her problems out in the open for discussion in order to solve them. يعني بطبيعتها هي بتواجه علشان هي لازم تحل مشاكلها. هي بتحل مشاكلها كده، لازم تواجه مشاكلها وتتكلم وتفضفض وتعاتب علشان تعرف هي to move on. Another example ازاي يعني ايه هي expressive responsive. ان مثلا في زي سلك نور في لمبات كتيره، لو في لمبه واحده فيها مثلا 100 لمبه، لو لمبه واحده اتكسرت يعني حصل مشكله في لمبه واحده، هنقول مثلا اللمبه دي الشغل او خناقه مع جوزها او خناقه مع الولاد، كل حاجه بتطفي، اللمبات كلها هتطفي. يعني دي معناها واللي يبينها برضو ان هي سباجيتي. شايفين السباجيتي دي ان هي انتجريتد، كل حاجه داخله في بعض. فلو حاجه حصلت غلط في هنا كل حاجه هيبان عليها تماما ان يعني هيبان عليها في الشغل ان هي متخانقه مع جوزها، والناس كلها في الشغل هتعرف انها متخانقه مع جوزها. يعني when a woman feels hurt or neglected she will be crushed and her face will tell it all. هيبان عليها تماما. فدي بس حاجه تفهمها على زوجتك، ان يعني ان هي كيانها بيتقلب لو في مشكله واحده. في عكس الراجل بقى، الراجل اسمه يعني his personality is called بنسميها compartmentalized. فزي الوافل كده في compartments، كل compartment شايفين السيرب فيها، كل سيرب في الحته بتاعته، مفيش سيرب داخل على الناحيه الثانيه. it's compartments. ولو استعملنا example السلك، يعني لو في سلك وفي 100 لمبه، لو لمبه واحده باظت اللمبه الثانيه هتفضل شغاله. يعني لو عنده مشكله في البيت هيروح الشغل وهيرجع ومش هيبان عليه خالص. هو عنده الابيليتي ان هو he shuts it out. فبيسموا الراجل his poker face. he's able to operate without any problems. يعني هيروح الشغل ويرجع وينسى حتى اساسا ان هو متخانق معاها، وتكون هي قاعده يعني بتحرق في نفسها وراحت الشغل وكل الشغل عارف ان هي متخانقه معاه، وقاعده بتعيد بقى في الكلام اللي هتقوله له لما تشوفه، وتلاقيه ان هو اساسا مش فاكر الخناق. فالراجل has the ability to control his reactions. He controls it by shoving it into each compartment. ده برضو ده بس الحته دي حبيت احطها عشان كل واحد يفهم التاني يعني how they function. فهنيجي اول حاجه اللي هي الكلوزنس. هي she wants you to be close to her. عشان تحس انها connected. How do you become close to her? اولا you have to give her face to face attention. يعني eye to eye. لازم you have to talk to her face to face. تبص عليها. هي she has to feel منك in the desire to dwell with her. يعني ان انت عايز تقعد معاها وتقضي وقت معاها. حتى لو انتوا مشغولين لازم تبين لها ان انت يعني عايز تقعد معاها. لو هي مثلا قالت تعالى نقعد مع بعض، اوكي سيب كل حاجه وراك وروح اقعد معاها. او مثلا انت اقترح، قول لها مثلا كل يوم جمعه هنقعد مع بعض نشرب كافي. لو العيال كبار اخرجوا. لو العيال صغيرين قول لها مثلا بعد ما يناموا هنقعد مع بعض شويه نحكي. هي she won't feel you are close to her. لو انت مثلا لو هي راجعه من الشغل، an example that you won't feel she's close to you يعني، او ان هي you're close to her، ان لما ترجع مثلا من الشغل وهي قاعده بتجهز الاكل وانت قاعد على الكنبه وبتتفرج على التلفزيون. this will not make her feel ان انت close to her او حاسس بيها خالص. هي راجعه تعبانه وبتجهز الاكل وانت قاعد بتتفرج على التلفزيون. but she will feel close لو انت you got up وابتديت تجهز معاها الاكل او تجهز السفره وحكيت معاها وقلت لها how was your day. هي she will feel ان انت you're trying to connect to her. and never think ان انت قاعد معاها في الكيتشن ده ان حاجه هتقلل منك يعني كراجل خالص. but a man who must learn to do what is loving for his family. فلو هو ده هيبسطها just do it. حتى نقطه مهمه برضو الكلام ده please apply it لاولادكم. يعني if you have a girl act with her, treat her with love, and if you have a boy learn to treat him with respect.
يعني البنت الصغيرة لو عندك بنت برضو she has to feel ان انت close to her and you are giving her attention and you are looking at her face to face. البنت محتاجة كده. فكل ده الفيمينين يعني الفيميل محتاجة كده in general يعني. Connectivity is what women look for in any relationship. يعني ليه بقى هي عايزة to connect to you تبقى close to you علشان once you got married you become her best friend. You're her best friend. There's being close will cost you nothing. It only will cost you time, love and willingness to be close. Okay, يبقى how your wife will feel close to you when you hold her hand. The examples of how to feel close to your wife. When you hold her hand, when you hug her, when you go for a walk or do anything together, when you go do something في طبيعتك انت مش بتعملها لو ما بتشتريش groceries, go do it. When you make time to spend for her, you actively make time. And you let her you let her know that you're enjoying discussing things with her. Number 2 اللي هو openness. She wants you to be open up to her. ايه المشكلة هنا؟ wives في الخطوبة كلنا كنا open يعني الزوج والزوجة كانوا very open. هو بيبين مشاعره وهي بتبين مشاعرها وفجأة بعد الجواز everything changed. الراجل بيقفل كده is not open. تحس ان اتجوزت حد تاني. Why does this happen؟ علشان هو الراجل بطبعه يعني خلاص he's happy ان انت بقيتي مراته خلاص he feels that he doesn't need to do work. بس in reality لا هي she still needs that openness اللي كان في الخطوبة. She still wants to feel that love that it gives her energy. She still needs to feel that. مش معناها ان انتوا اتجوزتوا ان you don't need to work on it. You still need to work on it. So you have to stay on the energizing cycle. You have to be open to discuss problems برضو. يعني لما هتيجي وتواجهك بمشكلة في الجواز don't shut her out. Don't feel in here she's trying to control you أو بتحاول تعرف حاجات she's trying to snoop أو pry. She's not here. She's just coming because she wants to connect with you and feel an openness between you both. And this is a powerful part of her femininity. Again قبل ما يعني تحس ان هي بتستفزك ان هي يعني جايه وبتواجهك يعني جايه ناحيتك كده و she's invading your space. Ask yourself هي ليه بتعمل كده. All she's saying is she wants your love. As a husband you need to figure out how your wife's sensitivity level is and her needs. كل ست مختلفة. ممكن واحدة محتاجة lots of attention في واحدة مش محتاجة قوي بس as long as you satisfy that she will be happy. وحتة تانية في الopenness برضو don't be harsh. لو هي جاية تواجهك وتقول لك أنا وتعاتبك. احنا قلنا الراجل بطبعه ما بيحبش كده he shuts down. وأوقات ال shutting down ده بيبقى forceful يعني بيبقى aggressive expression even in your face, even if just by your face your expression was aggressive. ده بيتعبها قوي يعني إن هي ما بتبقاش قصدها إن هي تضايقك. هي بس بتواجه عشان هي محتاجة المواجهة. Okay, فدي openness. So what would you do to make your wife feels you are open to her when you share your feelings? You talk about your day and your difficulties. You ask her about how she's feeling. Your face shows that you want to talk. Your body language, good eye contact. You take her for a walk and you talk about life. You pray with her. You give her full attention and get off the TV, the iPad. She needs that. Even بنتك needs that. You discuss financial concerns, job changes, any ideas for the future. يعني you involving her. ثالث واحدة اسمها understanding. في الآية دي husbands likewise dwell with them with understanding, giving honor to the wife as to the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. الآية دي بيتكلم على الزوج هنا in 1 Peter chapter 3 verse 7. Dwell with them with understanding. قبل ما أشرح الآية دي بنقول understanding إن هي don't try to fix her, just try to understand her. يعني هي لما تيجي تقول لك مشكلة أو في مشكلة أو تتخانق معاك في مشكلة أنت حاول تفهمها. ما تحاولش يعني إن أنت تحل لها المشكلة. just
تحاول تفهم هي متضايقة ليه، ما تحاولش تدافع عن نفسك، تحاول افهم. You must learn to have empathy with your wife. يعني حس بيها. live. فهنا الآية بيقول لك live with your wife with an understanding way. مش بيقول لك you have to understand your wife. انت مش لازم تفهمها، بس you have to live with her in an understanding way. You have to understand your wife, but you have to come across as, you don't have to understand your wife, but you have to come across as wanting to live with her in an understanding way. And you want her to know that you trust her heart. يعني فبيقول لك هنا you have to dwell with them with understanding. حتى لو انت مش فاهم، هي لازم تحس ان انت عايز تفهمها، او ان انت بتحاول تفهمها، او ان انت فاهم ان هي مختلفة. يعني ان انت فاهم ان هي مشكلتها، انت محتاج تفهمها منها ان هي بالنسبة لك ممكن ما تبقاش اي مشكلة، او هي ايه اللي هي متضايقة منه ده، بس هي بالنسبة لها it's a big deal. فلو هي حاسة ان انت مقدر ضيقها ده، هي كده she will feel that you understand her. لما بيتكلم برضو هنا she's a weaker vessel، مش معناها ان هي اضعف منك، يعني ان هي باللو او ان هي اضعف، لا، دي معناها ان هي بس she's made differently. يعني زي استعمل expression in if you were انتوا الاثنين نوعين طبق، هي she's made of porcelain and وانت معمول من نحاس. فالبورسلين ده is delicate، هي رقيقة، فلازم تتعامل معاها إن طبيعتها رقيقة delicate، and كأن محطوط عليها handle with care، فلازم ما تتعاملش بعنف، تتعامل برقة. She can be easily cracked and even broken if you aren't careful. God made them this way, and she is not weaker because she's a woman. She's just weaker because she feels you don't understand her. وتاني حتة إن هو بيقول لك you are heirs together. يعني your wife is vulnerable، يعني مراتك تبقى ضعيفة يعني to her husband when you don't understand her, or are you treating her as less or an equal. when يعني يعني ده بيضايق الزوجة أو بيحسسها إنها ضعيفة، إن أنت لو اتعاملت معاها إن هي أقل منك. بس هو هنا ربنا بيقول لك زي ما I highlighted يعني in blue، you are heirs together. انتوا ورثة مع بعض، مفيش حد هيورث أكتر من التاني. You are in this together. So your wife is your friend and she's not your enemy. Another part of understanding is that طب how can you understand her? Is that just listen to her. And when you do, and if she feels understood, هي هتهدى and she will be happy. Just listen, don't analyze, don't answer the problem. She's just or fix the situation. هي بس محتاجة اللي هو ايه، تفضفض، يعني she needs a listening ear. It's different with your guy friends. يعني الرجالة لما بيقولوا عندهم مشكلة حلها 1 2 3، لا، الست بتقعد تحكي وتحكي وتجيب ده دخل وده عمل وده سوى وده، بس في الآخر يعني هي عايزاك بس تسمع، وهي بتتكلم هي هتفهم فين المشكلة وفين الحل. ف you must، يعني عشان كده you have to learn to communicate with your wife. Most of the time she just wants to talk. فأهم حاجة برضو نفهمها أو نفتكرها إن wives love to talk to release their emotions. يعني قلنا إن هي she's an integrated personality زي السباجيتي كده. She's like a tea kettle، زي الكتل، كل شوية المية piles up وتبتدي كده لغاية ما هتفرقع. يعني هي فلازم الفرقعة دي تطلع، إن ما تفرقعش غير لو هي لو بتفضفض لك أو بتحكي معاك وأنت مديها مجال الحكي ده، هي مش she will not explode يعني. وممكن وهي بتحكي معاك زي ما قلت ان هي she will realize her feelings وهتهدى naturally. ف give her that chance يعني. ف always schedule time to talk to her. Once a week لو قادرين، كل يوم بالليل بعد ما العيال يناموا، يعني give her this time. Always be engaged. Show her that you're interested in what she is saying and that you appreciate every little thing she does. يبقى هنا she'll feel you're trying to understand her when you listen and can repeat back what she said. You don't try to fix her problems unless she specifically asks for a solution. You try to identify her feelings. You never dismiss her feelings, no matter how illogical they may seem to you. And you don't interrupt her when she's trying to tell you how she feels. You express appreciation for all she does. I can never do what you do.
you pray with her and for her. صلوا لبعض، يعني صلي لها وهي المفروض برضه تصلي لك. These three principles اللي هي closeness openness understanding, they're all connected. How are they connected? They are connected in انت when you, as you come closer to your wife, you are open with her. يعني أول ما تحاول تقرب منها you will open up to her. هيبقى العلاقة بينكم open، في open communication, and she will sense that you are trying to understand her. يبقى التلاتة كده connected. أول لما تدرك المشكلة وتقرب منها وتstart to talk، انت هتفهمها وهي هتفهم وهي هتحس باللove. اوكي. رابع حاجة peacemaking، إن يبقى فيه سلام أو هدوء. هي all she wants you to hear is I'm sorry. دي ممكن تبقى very hard، بس لو في مشكلة وفي tension and your wife is not fully at peace and you can't feel connected, she won't feel close and she doesn't feel that you're open، وهتحس إن أنت you don't understand her. كل ده هيخلق tension بينكم. يعني بس العادي إن المفروض يبقى فيه tension، المفروض يبقى فيه conflict. once إن فيه conflict and you experience this misunderstanding، لازم يبقى فيه arguments، لازم هتتخانقوا. بس الحاجة إن أنت تواجه بقى. الراجل ما بيحبش يواجه، الراجل بيحب يقفل ويمشي، بس أنت لازم تواجه علشان يعني هي كيانها مش بيستحمل. ولما أنت تواجه you will understand her more and you will appreciate one another more. فلازم تعرفوا and be aware إن the conflicts will be there and both of you have to control them. فممكن بالبساطة لما تلاقي when you have a conflict with your wife, she feels rejected and she needs to resolve this and she will move towards you to get this done. هتحاول تواجه. This is very important for her. فأنت لازم تواجه حتى لو حاسس إنها إن أنت مش عايز تواجه. Just say I'm sorry. أنا ما كانش قصدي، وحاول بقى to understand هي إيه اللي ضايقها. ممكن تكون حاجة أنت مش واخد بالك منها، بس لما هي تتكلم هي هتحس إن أنت بتحاول تفهمها، هتهدى. طبعا in practical this might be very hard، إن ممكن تكون متعصبة بتزعق. يعني this is when we remember that you have to control your feelings and remember إن كل ده because هي مش حاسة إن هي loved. فربنا it's as if يعني ربنا خلق الجواز ده كأنه بيقول لك I'm going to allow tension to exist in your marriage. I intend you to work this out because as you work out your tensions, your relationship is going to deepen and you're going to continue through life working it out. This is what marriage is. This is what love is all about. إن انتوا بتتخانقوا where you understand, you grow deeper together in the relationship and you move on. فقلنا a woman's ability to deal with a conflict is different than a man's ability. A woman needs to talk, so she will approach and talk, and a man will just want to drop it and say forget it. بس هي مش هتسيبها، هي هتفضل وراك لغاية ما تفتح الموضوع وتتخانقوا، وفي one day you will realize إن هي بس and it's very easy إن أنت تقول لها okay I'm sorry I didn't mean it، أنا مش قصدي، طب فهميني إيه اللي ضايقك. يعني when you start this هي completely you will touch her heart, you will touch the deepest part of her heart. And don't underestimate the power of saying I'm sorry. They're very powerful to a woman, and she has to feel that you really mean it. And this will again strengthen your relationship. مش هيحصل حاجة يعني it will strengthen your relationship and it will make you both happy. ف peacemaking، حاول تحل الموضوع بدل ما تتخانقوا يعني. She'll feel at peace with you when you let her vent her frustrations and hurts and don't get angry and close her off. You admit you were wrong and you apologize. You understand her natural desire to negotiate, compromise, and defer, and you meet her halfway. You try to keep your relationship up to date, resolving the unresolved and never saying forget it. You forgive her for any wrong she confesses. And you pray together after a hurtful time. خامس حاجة loyalty. She needs to know you're committed. يعني إيه؟
في ممكن واحدة تيجي لجوزها تقول له أنا لما هعجز وشعري يشيب أنت هتفضل تحبني، لو جالي الزهايمر هتفضل تحبني. أنت ممكن تحل يعني الحل، في حل غلط خالص وفي حل صح. غلط إن أنت ممكن تهزر وتتريق وتقول لها لا 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 أنا لما أنت هتعجزي كده شوية أنا هروح أشوف واحدة تانية. Please, this is not a joke. ما تهزروش في الموضوع ده. It is hurting her. هي مش she doesn't feel confident. هي جاية لك عشان تحس إن هي she needs to make sure that you're there for her. she needs reassurance. please don't joke in this matter. حتى لو هي جت بتسألك، حتى لو هي بتسألك بهزار، you have to answer اللي هو الجواب الصح. Of course I will love you and we're gonna get old together and great together. And this will energize her and it will make her feel confident in انت you will take care of her. حاجة example مثلا رجالة كتيرة مثلا ما بيلبسوش الدبلة، دي ممكن يكون بسبب تخن، نوعية شغله ما بيلبسش الدبلة، بس بيقول يعني no husband يعني there's no excuse إن بالنسبة للست دي symbol is very important إن أنت connected to her. You are together, you're tied together, and يعني you should never leave your home without a wedding ring. It resembles loyalty. وهي she needs to feel that. When your wife becomes insecure and moves towards you with a question about how much you love her and why you love her, انت ممكن تحس ان هي كده يعني في فخ كده او في هي ده ايه اللي جاي ورا المشكله دي. All you need to know ان هي all she wants reassurance. عايزه منك ان هي تفهم او تعرف ان هي اولويه بالنسبه لك. So she is assured of your loyalty when you speak highly of her in front of others, you are involved in things important to her, you help her make decisions such as ones with your children, you don't correct her in front of children, you don't look lustfully at other women, you make her and your marriage a priority, you are never critical of her or your children in front of others, you tell the kids don't speak to your mother that way, and you call her and let her know your plans. You speak positively of her and the children at all times. Okay. سادس حاجة وآخر حاجة اللي هو الesteem، اللي هو self confidence. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it just as the Lord does the church. الآية دي بتقول لك إن أنت يعني with your wife you are one flesh, you are one. she's your own flesh. you have to nourish and cherish. يعني لازم تاخد بالك وتعزها وتقدرها وتكبرها because she is like you. يعني you are one. فلو أنت بتاخد بالك من نفسك لازم تاخد بالك منها زي ما بتاخد بالك من نفسك. Your wife wants to know that you have her on your mind and heart first and foremost. أهم حاجة إن هي تبقى number one في حياتك. And when your wife feels this confidence هي هتبقى reassured وهتبقى مبسوطة and she'll feel she's the most loved woman on earth. When your wife أوقات ممكن يعني الست بتقيس نجاحها في حياتها بher family، نجاحها مع جوزها وأولادها. فلما هي تحس ان هي failing وجايه تقول لك انا فشلت في البيت والعيال وكده you have to reassure her، تزود ثقتها في نفسها. الراجل بطبعه يعني كيانه او يعني بيحس his self image reflects في شغله. يعني لو هو حاسس ان الكارير بتاعه ناجح خلاص he's happy. الست حتى لو الكارير بتاعها she's a manager في حته يعني has a great job بس حست بفشل في ولادها هو ده اللي بيكسرها. بس الراجل العكس. فلو هي بتجيلك وتقول لك ان انا حاسه ان انا تعبانه ومش قادره and you have to encourage her. This is very important for her self-esteem. Another thing for her self-esteem is celebrating anniversaries and birthdays. It's very important. الانيفرساري ليه؟ ان هي من وهي صغيره بتحلم بالويدنج ده. it's a big deal for her. يعني do not ever lose يعني forget an anniversary. And birthdays it's important, yours, the kids and herself علشان يعني هي you're her family. يعني she gave birth to the kids it's a big deal. you have to يعني and that affects her بالconfidence. her confidence لما انت تنسى حاجة بتأثر فيها بتخليها تحس اوكي ده مش بيحبني. it's a big deal. And when you celebrate her birthday or the anniversary
it's very easy to make her happy. All you have to be is artistic مش scientific. يعني ما تجيب لهاش يعني في سيناريوهين، ممكن تروح تجيب لها عربية غالية، أو ممكن تروح تعمل لها كارت وتكتب لها كلام حلو فيه وتاخدها تتمشوا، تروحوا تاكلوا بره وتطلعوا تتمشوا. I think most women will be happy. يعني good willed woman اللي هي يعني مش متجوزاك على طمع، يعني اللي هي عايزة تبقى مبسوطة معاك، مش هتحب العربية، بالعكس هتحب أكتر الاكسبيرينس اللي انت هتديهولها. ف understand that and give her that. وحاجة تانية برضو to increase her self-confidence is always thank her for what she does, always encourage her that she's doing a good job. حتى لو البيت مكركب، لو هي مش يعني البيت هيبقى مكركب أكتر لو هي she's doing nothing. يعني فدايما always tell her you're doing a good job, lend a helping hand. كل ده increase her self-esteem. So how your wife will feel esteemed is when you say, I'm proud of you, the way you handle that. You speak highly of her in front of others. You open the door for her. You try something new with her. You give her encouragement or praise with kindness and enthusiasm. You notice something different about her hair or clothes. You hold her hand in public. You teach her the children to show her and others respect, and you value her opinions, حتى لو in gray areas that you don't agree to, but you just say, I understand your opinion. You choose family outings over guy things, and you make her feel first in importance, and you are proud of her and all she does. So these were the 6 points. Thank you so much, and I hope you found this useful. And مرة تانية هنتكلم how a wife has to respect her husband. Thank you.